I'm gonna tell you a secret. There are places in our world where fiction and dreams can come true, powered by the dark energies leaking from beyond. These places are a battlefield in a war between the powers of light and darkness. I'm Alan Wake, a writer, a creator. I know the rules of the game. My specialty is fiction that can change the world. Words of power that can bend reality to my will. Oh, it's you. Something horrible is coming. He's called Mr. Scratch. He's after my wife, Alice. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. Fiction wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. Under these peculiar, exceptional circumstances, any story, any urban legend, any lie can come true. Bem-vindos à parte 4. Ih, parte 4, nossa, gripa desgraça. Parte 4 de Alan Wake American Nightmare. É tipo pesadelos de Alan Wake na América. Não, pera. Talvez seja isso mesmo, né? Em inglês tem esses negócios assim. E da série Paraquedas. Não, pera, eu demorei muito pra pensar. Uma história. Assim. Assim, eu peço perdão se apareceu lixa deles e coisas do gênero. Mas aí o meu melhor horário de silêncio ainda é esse, então meio que não tem Mount Redtooth. Its top littered with man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Na verdade eu tenho outra escolha, fazer só sábado e domingo, só que aí sai do padrão que era todo dia, né? A vantagem de fazer live é que pode ser todo dia. Mas As acompanha history melhor, né? repeats itself, the man remembers the patterns. E se minha voz He estiver estranha, knows peço that he perdão de needs the novo missing porque part tô for the zoando. telescope. I better find Dr. Meadows' car. That's where the camera should be. Eu perdi o meu diálogo dele. Isso agora vai tomar tudo. Então, basicamente, porque aqui de novo ele meio que resetou o tempo e eu tô aqui de novo. Por isso ele falou essas coisas diferentes. Eu não entrei naquele andaime ali. Oxe. Agora que não tem ninguém atrás de mim. Eu já tô lento, né? Eu tô lento, aí vem essas tristezas. Tá, tem isso aqui pra eu escutar. Eu vou abrir aqui a munição dentro, vou pegar logo. Escopeta é inútil. Vamos ver o radinho. Oh, praise be. You guys are coming through for me. A pretty little light just started blinking on my board here, and that means there's a caller out there. You know, when the hours stretch into eternity like this, when it feels like I'm stuck in a rut and just reliving the same endless night over and over again, I feel genuinely touched by someone actually reaching out to me, breaking the monotony. I just want you to know that it really matters to me. Caller, you're on the air. You suck, Eddie! Did you know that this is my dream job? True fact.
Você é um lixo, Ed. Ok, essa foi curta. Ok. Tem uma página ali, tem uma luz lá embaixo. Vou pra luz. Ignorar a banição ali, tô com munição agora mesmo. Gosto. São só essas 3? Meu! Nossa, sem vergonha. Filha da mãe? O outro sumiu. Subiu foi nada ele lá nos arbustos onde tá ruim. Eita! Parece que veio de trás, cadê ele? Ele se matou. Cadê ele? Ué? Genial ele se camuflou nos matos. Bom que ele é burro e se mata, isso que é bom. Tá, chegando a luz, não era o plano. Mais escuro também. Interessante. There are places where our world is worn thin, and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. Ele não é maluco, ele inventou o mundo. Ou ele é maluco e acha que inventou o mundo, isso aqui é devaneio e tá na camisa de força, mas tá lá tipo. De caça. Vamos brincar com esse aqui um pouquinho. Deixa eu botar a página lá pra baixo, eu vou na página. Na página aqui dentro, pelo visto. Enquanto perde a munição. Será que tem como ir por cima? Acho que eu acabei de ver uma granada. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party. She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Michael never showed up, of course. He pulled over at the wrong rest stop. She never even thought about him at the time. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. Quero testar a arma e tô indo pelo lado oposto da missão. Pode dar de errado. Achar papéis. O meu jogo é mais humilde. Dificilmente ele bota um bicho atrás do pra encher o seu saco. Ah, esse aqui eu tenho que tirar a defesa agora. Ui, chapéu. Eu tenho que agradecer. Essa mesmo. É legal.
Double kill, rapaz. Energia. É legal, né? A besta é melhor, mas é legal. Eu primo com um bagulho 15 negócio, mas não é pra ser tipo, oh meu Deus. Só 15. Se eu piso no mato, fico tipo, opa, que idiota. Opa. Se bem que pode ser que seja dentro. Não, tá ali jogando. Alguma coisa escondeu em algum canto. Ah, eu esquivei, esse bicho é distante. Quase que eu zumbi. Morreu por mim. Outra arma, meu Deus. Não era nada aqui, né? Já tô com todas no máximo. Bobagem. Tocando a música ainda, cara. After my disappearance, they thought I was dead. I might as well have been. I know it's been 2 years. I know Alice has moved on. I've tried to find a way back to her, back to my life, but escaping the dark place is almost impossible. Time does strange things here, but dreams and radio signals can pierce the veil between the worlds. I catch glimpses and echoes of the world. Sometimes I send messages out. I can only pray that they hear them. Ah, entendi. Por isso que o rádio muda. Na teoria resetou, né? Era pra ser o mesmo áudio. De novo. Morreu? A terra é melhor, né? Dani? Eu testei a arma, detestei a arma também.
Tira só uma lanterna melhor, quem sabe. Ela deu mais dano que a besta, talvez. A minha arma aqui, vou mais pra isso. Subiu por aqui também. Isso aqui tem mais uma página que deu pra eu observar no mapa e tal. Não duas, não uma. Tem outra estrela, nem dele. Papel, papel. Papel, cara. Meu Deus. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. Olha só. Aqui. Mais uma pra cá. Quarenta? Nossa. Tem uma segunda visita nesse mapa, provavelmente. Terceira, no caso. E 32, pô. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. The Taken Mr. throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. I can't let them stop me. Eles conseguiram me parar duas vezes, infelizmente, né? Eu fui burro. Eu estava com o princípio de doença. Opa, ah não, é luz. Não é nada. Que é o que mesmo? Vamos lá. O objetivo. O caminho mais longo, só por ver as luzes. Só aqui. A gente teve muitos estrelas. Tinha esse negócio no chão. O que é esse negócio? Não sei, né? Tinha esse negócio. Acho que eu já achei todas as páginas, né?
São só a primeira que deve estar na parte lá. Que... Isso aqui é só depois, as 4. Eu vou botar o nome do mapa 2 também, tipo, se estiver reexplorando, depois 3. É bom que o jogo me permitiu fazer o que eu queria fazer, que era tipo, pegar os itens que estavam faltando. Melhor ainda, ele não reseta essa munição. E olha, eu não tinha pra cá. Eu não modifica a televisão desse aqui, eu acho que é no observatório. Tem uma TV e um rádio por mapa, pelo que eu percebi. Ah, tá bloqueado. Antes não tava bloqueado, tem que ver a escada lá por cima depois. Por que o carro mudou de lugar aqui? Nossa, acho que algo terrível vai acontecer aqui. Beleza, posso abrir essa porta aqui? Nem posso. Calma. Olha os cofres malditos. Nada. Ah, meu olho! Ai, ai. Parei pra... Olha só, parecendo um anormal usando aqui, né? O bom de gripe é que eu não fico com fome, então, né? Queria entrar aqui. O jogo foi muito melhor bem polido, então. Só depois de poder ficar correndo que nem um idiota já ajuda muito. Tô demorando mais para os saves voltarem também. De novo, cara? Não destrói as minhas habilidades. Ok. Nada.
Onde que tá? Mas aí tu pula atrás da placa, né, o seu sem vergonha. Não! Eu não gosto de mover. É, não valeu a pena. E a campainha, né, rapaziada? Ah, você tá com cara de rir. Quero estar aqui essa hora, não sei. Não leva a chave, cara. Ah, tá bom de munição. Vou pegar uma munição aqui dentro depois. It's you! How dare you! No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. Tá. Televisão, mais um. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now, guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Ele é maluco. Mas que droga, ele é o cara melee, eu sou o cara de tiro. Eu queria ser o cara melee. Droga. Enfim, vamos lá. Agora eu prefiro espadas, né? You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Deixa eu só encher aqui. Se acontecer alguma treta eu morrer, eu vou ficar muito triste. I think we can give this a go, although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, you should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me.
Vamos lá. História é importante, principalmente quando eu consigo lê-la. Hello. I don't quite know what's going on, but I seem to remember having had this encounter before. It's not deja vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. I suppose I could call it magic. I don't believe in magic. Neither do I. But I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. I've experienced the same thing as you. Doesn't that prove something, at least? Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. For what it's worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs that conform to the situation at hand. Sure, but you have to stop second-guessing yourself at some point, if you want to get something done. Aí quando ela se move, eu dizer que eu já pra outro. Fala. Beleza. Deixa eu dar uma blocada. Esse cara mirou desgraçado. Não vem pela tangente não, seu palhaço. Nada de vir pela tangente. Nada de surpresas. Eu podia só fugir deles. Opa. These beings hate the light, am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right. I'll start looking for the signal. Please, head back. Ah, não. É um homem pequeno. Isso é um vídeo da pessoa encantada. I guess
Guess they didn't like that. Às vezes eu acho que a escuridão me ajuda, porque ela meio que, tipo, trancou aqui. Não trancou aqui. Ah, trancou aqui. Mas abriu ali. Quer que eu venha por aqui, ó. Se bem que eu já matei todo mundo aqui. Todo mundo. Cadê esse ponto raizeado aqui, né? Poltergeist ali, esse putaço ali. E esse poltergeist agora ele pula entre as coisas. Que triste, hein? Ah, eu botei o negócio aqui. Joga o negócio. Opa, pelo amor. Ah não, cara. Ai. Não! Quase que eu morri. Que? Nossa. Ai, que droga. Eu tinha granada de band. I guess they didn't like that. Pior que aqui é um lugar ruim. Se eu ficar aqui, talvez. Como é que ele me acertou se eu tava dentro do escudo? Ah, eles estão resetando. Ah, pegou, mentira. Pegou de novo. Apagou a luz. Não caiu ali o negócio. Acabou? Nossa, acabou. Eu gastei um monte de granada, um monte de escudo. Shit! Wrong way. Ali atrás do negócio seria um bom lugar pra enfrentar eles. Ele ter largado um negocinho e foi pra lá.
tocando música, mas eu já... Deixa eu correr, vai, deixa eu pegar a luz. Ah! Gosto de luz. Tá, realmente foi difícil. O literal acabou. Aí vou só fazer. Isso aqui é pra quem não mata os poltergeist. Tem que se ferrar aqui. Horrível essa coisa de ponto. Essa arma ela tem alcance, então não adianta atirar daqui. Espera ele chegar dentro do alcance. Aí, chega, não pegou. Tá valendo. De luz aqui, né? Ok, isso me assustou. Acho que é granada, né? Ah. Pronto. Savezinho ia ser muito bem-vindo agora. Bosta, hein? It's working. Please, come up here. Ah, pensei que ia ter treta. Não, não teve. Deixa eu botar aqui mais. Find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had, the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now?
I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Mas é verdade, o pensamento lógico é inteligente. Se você pode reescrever, porque ele não se reescreveu com superpoderes? Ele com a machada ele não morre, né? Então, de certa forma, ele tem superpoderes. Enfim. Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Eu vou encerrar aqui e continuo amanhã, que eu também não estou muito bem de saúde. Mas vou separar por pedaços assim, que fica mais fácil mesmo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, assassinos no futuro. Um forte abraço e eu fui. E eu fiz isso antes de dar o estado. Muito mula que eu sou. Enfim.